Hallo Leute und willkommen zurück in der weiteren Folge. Endlich ist es soweit. Genshin Impact. Ja Leute, es tut mir wirklich herzlich leid, dass einfach momentan keine Videos so richtig erscheinen. Es liegt einfach daran, Leute, in Genshin ist einfach gerade momentan ein bisschen Todesstille. Das Gute ist, wir haben jetzt Arataki-Ausbildungslager zum Flammenpanzer-Käferkampf. Schon wieder ein Käferkampf. Mit Ito. Ich sag schon Irito, oh mein Gott. Mit dem Boss der Arataki-Gang. Weiß gar nicht, ey. Wo ist denn der? Ich hab den doch irgendwo. Da. Ito, ja. Arataki. Ja, okay, ich kann seinen Gangname leider nicht so gut aussprechen. Der ist gerade bei mir 50, Alter, Leute. Ich muss auch irgendwann mal hinkriegen, alle Charaktere auf 80 mindestens zu leveln. Weil ich muss ehrlich gestehen, so langsam haufen sich die Charaktere, die immer noch alle auf Level 1 sind. Es werden langsam immer mehr, Leute. Das muss man überlegen. Navia zum Beispiel war auch eine, aber die haben wir gerade gezielt gelevelt. Ich muss mal irgendwann mal... Das wird auf jeden Fall, Leute, eine Menge Zeit in Anspruch nehmen. Ich wette mindestens auf eine Woche, sogar noch länger. Weil die Hearts hast du ja nicht permanent. Ist ja auch so eine Sache. Das Gute ist, die Hearts sparen wir gerade wieder dadurch. Ich habe langsam wieder ein bisschen Hearts durch Navia. Nein, besser gesagt durch den Pass bekommen. Also ich habe aber auch nicht viel. Ich glaube, ja, nur 17 Stück hier habe ich und... ja, es wäre eine Option. Eigentlich wäre es eine Option, Leute, hier Raiden zu ziehen. Habe ich eigentlich überlegt zu machen, aber es gibt einen anderen Plan. Und zwar, wie ihr mitbekommen habt, kommt ja bald 4.4 und bei 4.4 passiert ja was Wunderschönes, Leute. Das Laternenfest ist wieder bald da. Und da kommt eine neue Charakterin. Und da wird tatsächlich auch unsere hübsche Navia sich auch für kurze Zeit, für den Patch, sich verabschieden. Weil Ganju kriegt einen Skin. Und ich möchte gerne mit euch zusammen den Skin holen. Das sind halt so richtige, so ganz kleine Momente, wo ich echt ein bisschen Money für das Game ausgebe. Sonst meistens heißt, wie gesagt, es ist meistens nur für den Pass und für die... Ja, auf jeden Fall, Navia. Ich muss mal unsere Marsch wieder nehmen. Deswegen, Leute, aber ihr seht schon richtig, Navia ist jetzt schon Level 80. Wir haben auch ein besseres Artefakt gefunden. Es fehlt so gesehen nur noch 2 Artefakte für sie, die wirklich perfekt für sie, also nicht perfekt, aber gut für sie sind. Meines Erachtens. Können bei euch natürlich ganz anders sein. Jeder seine, deswegen. Noch ein Level für sie und dann haben wir sie auch auf 90. Und ja, die gute Furina, Leute, ihre Talente sind bald fertig, tatsächlich. Ihre Talente sind bald fertig. Guck mal. Oh nein, die sind fertig! Ich habe nichts mehr gesagt. Furina, du bist fertig. Gott, Leute, da haben wir sie... Oh mein Gott, dann haben wir die Woche sie fertig gekriegt. Muss mir überlegen. Jetzt, die Woche, habe ich sie fertig gekriegt. Boah. Oh, jetzt muss ich dann noch auf nächste Woche leider jetzt noch warten, Leute. Um Navias Talente jetzt zu skillen, weil Navia möchten wir ja auch gerne haben und ziehen und das und das und das und das. Ja. Oh. Sorry fürs Gehen. Aber ja, Leute, das Gute ist, der Patch ist nicht mehr weit. Ihr seht schon, Raiden ist, also unsere gute Ei ist nur noch eine Woche da. Das heißt, im nächsten Mittwoch, genau jetzt, am nächsten Mittwoch, also wenn ihr das Video seht, Leute, in einer Woche dann genau, kommt 4.4 raus. Und das Gute ist, es kommt dann wieder für eine bestimmte Zeit jeden Tag wieder Genshin-Videos. Leute, wie gesagt, es tut mir herzlich leid, aber ich kann nicht mit euch jedes Mal Tagesquest farmen und Bosse killen, die Hearts ausgeben und daraus immer ein Video machen. Ich glaube, das will auch kein Schwein von euch sehen, ehrlich gesagt. Deswegen kommen halt auch diese anderen Projekte zustande, wie Ark Survival Evolved. Jetzt zum Beispiel ist Palworld dazugekommen. Bin auch fleißig dabei, immer weiter am Farmen. Obwohl muss ich gestehen, jetzt gestern und heute ich nicht wirklich Zeit hatte, Palworld irgendwie ist gerade irgendwie ein bisschen was zu machen. Aber
Es kommen trotzdem weiter Videos, Leute. So ist es ja nicht. Deswegen, wir möchten ja auch in Ark Survival weiterkommen, weil das dauert ja auch noch eine Weile. Weil wir wollen ja irgendwann von Ark auf Ascended rüber wechseln. Das ist ja der Plan tatsächlich, damit Ark auch immer weitergeht. Weil wie wir bereits rausgefunden haben, Leute, geht ja Ascended genau dasselbe, bloß nur auf einer besseren Grafik. Aber wie es scheint, macht Ark Ascended genau dasselbe, bloß verbessert. So gesehen, ja. Oh Mann. Aber gut, ich würde sagen, wir haben genug gequatscht. Wie gesagt, Leute, nächste Woche am Mittwoch. Es kann natürlich durchaus sein, dass also am Mittwoch wird wahrscheinlich nicht, nächste Woche Mittwoch wird wahrscheinlich kein Video direkt kommen. Bezweifle ich hart. Wegen Arbeit. Arbeitstechnisch. Aber am Donnerstag, das heißt im Kreis der Leute, nächste Woche Donnerstag kommen dann weitere Genshin-Folgen wieder. Ich freue mich drauf. Wirklich sehr, sehr schön. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt genug gequatscht. Vor allem Masho, du hast wirklich genug gequatscht. Wir legen los, Leute. Es geht los. Das neue Event steht vor der Tür, weil es ist nur noch 5 Tage dort. Und vor allem, es hat eine Story. Und deswegen ist es super nice. Es hat eine Story und ich hoffe, es nimmt ein paar Folgen, und besser gesagt, ein paar Folgen für uns mit. Weil so habt ihr wenigstens noch ein paar Folgen jetzt, also ein paar Tage wieder mit Genshin Impact. Das ist halt das Schöne, Leute, weil das ist halt echt das Problem dabei, ne? Also die ersten 3 Patches von einem neuen Gebiet. Davor waren es 2, weil ich muss ehrlich gestehen, bei Mondstadt war es glaube ich nur 1. Bei Liebe war es 2, bei 1.0 und 1.1. Bei Inazuma war es 2.1, 2.0 und 2.1. Da waren es nur 2. Bei Sumero hat es angefangen, dass es 3 ganze Patches waren. Deswegen ist es ganz gut. So bleiben echt viele Videos zustande. Und Leute, ich werde es auch nächstes Mal auch wirklich tatsächlich so machen. Das ist der Plan. Das muss ich aber auch jetzt ganz kurz noch erzählen. Das ist der Plan bei 5.0, Leute, weil das ist nicht mehr weit. Man muss halt überlegen, das ist ein Sommer. Und wir haben schon fast Februar. Ihr merkt also, es ist nicht mehr lange bis... Oh mein Gott. Nicht wundern, Leute, ich werde auch wahrscheinlich nach dem Video, sobald es hochgeladen, also ich werde das Video natürlich für euch hier machen und dann direkt wahrscheinlich dann schlafen gehen. Wegen Arbeit. Die Arbeit ruft. Ja, Leute, und der Punkt ist dies, bevor wir jetzt da hingehen, weil ich sehe schon, wir müssen genau dahin, wird es dann, wenn 5.0 da ist, werde ich mir wahrscheinlich etwas mehr Zeit nehmen und die Story nicht so schnell washen, wie bei Sumero oder bei Fontaine. Was ich gemacht habe. Ich habe wirklich vieles ignoriert, vor allem Truhen und alles andere. Haben wir immer ein bisschen dabei, weil wir haben sonst immer davor immer so gemacht, Leute, dass wir eine Welt erkundet haben. Das haben wir tatsächlich nicht so viel gemacht. Obwohl, bei Fontaine habe ich es doch gemacht. In der Wassermap. Doch. Naja, aber ich werde mir trotzdem noch ein bisschen mehr Zeit geben lassen, Leute. Ein bisschen mehr Zeit, dass einfach mehr Videos da sind. Weil ich finde es echt ein bisschen schade, dass einfach öfters keine Genshin-Videos auftauchen. Aber ich glaube, das wird auch nicht so lange halten, weil irgendwann werden wieder keine Videos da sein. Und dann ist wieder Genshin pausiert. Es pausiert ständig, weil keine Videos kommen. Weil nichts Großes bei Genshin auftaucht. Meine Güte. Okay, Leute, wir starten. Let's go. Ich habe zu viel gequatscht. Auf geht's. Shinobu. Traveler, Paimon, you're here too? Yuffie, Shinobu! Here for some hot pot, huh? What's the occasion? No, it's nothing like that. Wanmin Restaurant's just closed for a couple of days. Okay, ich möchte jetzt nichts erwähnen, aber das ist eine andere Stimme, ne? Ja, Yanfei hatte da, glaube ich, eine andere Stimme. Entweder ist die Synchronsprecherin krank oder sie hat aufgehört. But it's nice to try somewhere different for a change. Su Arnyang's hot pot is pretty good, and you can't get it at Wanmin Restaurant. Wanmin's closed? Why? What happened? Well, it was partly our fault.
Recently, some old classmates from the Tongwen Academy got in touch and said they were organizing a get-together. Yenfei's the most senior among us since she's the most qualified, so she got to pick the location. And she booked Wanmin Restaurant. The turnout was a lot higher than expected, and in the space of 2 days, we somehow got through all of the restaurant's stock for the week ahead. Boss's enormous appetite was also a significant contributing factor. He went a little crazy. Chef Mao was pretty wiped out by the end, but he had a huge smile on his face. It was the best business he's had in months. The only thing is, it'll take him at least a couple days to fully restock. Bullchucker's here too? I'm surprised we haven't seen him. Those horns stick out like two sore thumbs. Yeah, when he heard I was meeting up with some old classmates, he got very excited and decided he was coming with me. His logic was, and I quote, "Any classmate of Shinobu's is a classmate of mine." Notwithstanding the fact that Boss has never studied a day in his life, I think he just feels that he didn't get enough chances to indulge his taste buds last time he was in Liyue. That other kid you guys brought with you, though, what was his name again? Oh yeah, Grandmaster Hanakato. He seems like a smart cookie. You probably didn't notice because you were busy chatting to your classmates at the time, but he was helping Chef Mao out in the kitchen, trying to pick up some Liyue cooking skills. I suspect he just wanted to learn how to make some new dishes to feed to his Onikabuto and make them stronger. Grandmaster Hanakato? Where do we know that name from? Oh yeah! Didn't we meet him during that beetle battle thing that Bullchucker organized at one time? That's right. Good memory, Paimon. After the near catastrophe that was the Beetle Brawl, Hanakato became an ally of the Arataki gang. He and Boss regularly hang out to have practice matches and discuss Onikabuto rearing strategies. But to his credit, a lot of the things he ropes Boss into doing in the name of beetle brawling actually result in Boss doing some real work for a change. It's made things a lot easier for me. For instance, they've decided to spend a few days helping Chef Mao restock the kitchen. Partly to thank him for the epic feast. And partly because they would like to use the opportunity to look for new ingredients to boost their Onikabuto's performance. I think they're out looking for crabs at Guyun Stone Forest right now, with Miss Shangling and Mr. Guoba. They all seem to get along great. Guoba's already made friends with Crimson Staff, as Ito calls it, and, something Beetle King, or whatever Hanakado's is called. They've been out for quite a while, though. Shouldn't they be back by now? Unless something put them in a playful mood. In which case, it's anyone's guess what kind of mess they might be in by now. Well, now Paimon wants to join in the fun! Crabs from Guyun Stone Forest? Paimon bets they taste great! Why don't we go see if they need our help? The sooner Wanmi restaurant is fully stocked, the sooner we get to eat there again! And while we're at it, we can see what Bullchucker and Grandmaster Hanakato are really up to over there. So you two are gonna head over? I think that's a great idea. The Traveler, Paimon, and Ito make a good team. Not everyone can get through to him, but he usually listens to you two. You make a good point. Well, thanks for checking up on them, you two. Ja. Äußerst faszinierend, Leute. Aber ja, Yanfei, das ist eine andere Synchronsprecherin. Das ist eine völlig andere. Diese Stimme kannte ich nicht. Das ist wirklich eine andere Stimme, Leute. Definitiv. Definitiv ist es eine andere Stimme. Aber es wird auf jeden Fall interessant. Es ist schön, dass die Charaktere wieder sprechen. Das heißt, wir haben in diesem Event sogar ein bisschen Story mit dabei. Ich weiß halt nicht jetzt so genau, wie viel wir von der Story haben. Das werden wir sehen. Mist, den habe ich auch... doch, ja, geil, den habe ich doch bekommen. Nice. Ich dachte, hätte ihn jetzt nicht bekommen, aber ich habe ihn doch bekommen, Leute. Ich muss langsam auch ein bisschen mal das Harz mit diesen Kristallen aufstocken. Wie gesagt, ich habe einfach momentan auch nicht so viel Zeit, weil ich fokussiere mich jetzt gerade auch ein bisschen jetzt auf Palworld. Alles, aber
Es ist mal schön, Leute. Man hat mal wieder ein bisschen nach langer Zeit tatsächlich Louis Stimme sag ich, Musik gehört. Ist doch auch mal was Schönes, oder? Ich würde sagen, das ist schon was Schönes. Ist schon mal nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Kann man meckern. Und vor allem, wir haben unsere... Wir haben jetzt unsere Navia. Wir haben nach langer Zeit mal wieder einen Charakter mit 2 Schwertern. Also nicht 2 Schwerter, eine Zweihandwaffe, Leute. Weil die Zweihandwaffen können ja easy die da abbauen. Das ist ja das Schöne daran. Perfekt. Das ist natürlich was Schönes. Hatte ich schon lange nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. So. Haben wir die abgefarmt? Doch, hier kommen wir weiter. Das hatten wir echt schon lange nicht mehr. Das letzte Mal war mit der ja. Okay, so lange ist es gar nicht her. Es sind schon ein paar Monate, aber auch nicht so lang. Da ist Ito. Mit einem kleinen Jungen. Ah, I see it now. A hard shell, a whole bunch of legs, looks like a born warrior. The crab is the Onikabuto of the sea! Throw one of these bad boys in the ring and your Onikabuto will have to seriously up its game. That's right, Oni King! Technically, the crab belongs to a different species, but it has all the qualities of the perfect warrior beetle. Pitting Onikabuto against crabs during their training is a surefire way to rapidly improve their strength. Then it's time for Crimson Staff and Ironclad Beetle King to train harder than ever before. No rest until they've flipped every crab in the area onto its back. And once they're done, we'll just need to stoop down and scoop them up. No more chasing crabs all over the beach. La 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 la. Looks like Xiangling and Guoba are part of the gang now. Huh? Traveler, Paimon! Fancy meeting you here! Are you guys out for a walk or something? Hey, Xiangling! Hey, Guoba! Well, we were going to gorge ourselves at one mean restaurant, but then we ran into Yanfei and Shinobu, who told us you were closed for a few days. So we figured we'd come find you guys and see if you needed any help. Aw, you guys. Thanks for being such loyal customers. It's so kind of you to help. With Mr. Ito and the Grandmaster helping me for the last couple of days, we've actually got most of the things we need now. All that's left for us to get are some fresh crabs. And Crimson Staff and Ironclad Beetle King will be able to round them up for us in no time. If everything goes to plan. Uh-oh. I may have spoken too soon. It's a Geobishop hatchling! Boomchucker! Hanakata, watch out! Hold on, stay calm. I'll assess the situation. Hard shell? Check. Legs? Not too many. But it more than makes up for that with the whole rolling thing. Yeah, looks like a mean fighter. This is what you want to train your Onikabuto against. How right you are, Oni King! With a training partner like this, an Onikabuto is sure to reach the apex of its abilities. What? Are they serious right now? Wait, I think I recognize that thing. It's always rolling around on a nearby island. It's made quite a reputation for itself as far as Guyun Geobishops go. People have taken to calling it Crystal Tornado. It's because if you ever set foot on its little island, then it whooshes over and gives you a nasty whack on the head. It's really aggressive. How did you come to learn that? Oni King, allow me to send in the troops. I shall monitor the battle from a safe distance to assess our enemy's prowess. Go, Ironclad Beetle King! Test your challenger to its limits! Ironclad Beetle King! One hit and it's all over? I don't believe it. That's not possible.
Okay, listen up, Grandmaster. The glorified pet rock is clearly tougher than it looks. Time to show it what we're really made of. From what I've seen, our opponent has a lot of brute force, but no finesse. Lugging all that weight around is a recipe for crude and clumsy attacks. And if you don't land the hit, it ain't worth squat. Luckily for us, our Oni Kabuto have a little thing called agility on their side. Go, Crimson Staff! Dodge the limbs and tail, wait for an opening, and aim for the... belly. Oni King, shall I send in some more Oni Kabuto, or... I will... what? Wait, what's Golba doing? No! Wait, the bishop can understand Guoba? Huh, it just up and left. So, to answer your question from a moment ago, Paimon, I found out about Crystal Tornado's aggressive tendencies the last time we came to gather crabs in Stone Forest. Tornado gave Golba a big old bash on the head the moment he saw him. But then Tornado fell unconscious, and apparently wasn't seen for weeks afterwards. I guess he's finally recovered from his injuries. Man, what a cool guy. I mean, I figured he was a pretty epic dude just from the look of him, but I've never seen someone just stare an enemy into submission like that. There's only one possible conclusion. This is a warrior with strength, the likes of which I've never seen before. I must say, I concur. I don't know how, but Guoba-san simply commanded that hard-shelled beast to stand down and retreat at once. Come to think of it, he seems like a pro at catching crabs, too. Guoba-san clearly has some sort of power that lets him bend the minds of shelled organisms to his will. Ah, that's it! The truth has been hiding in plain sight all this time. Guoba-san is a virtuoso beetle battler. With his skills, he can direct an Oni Kabuto's each and every move. Huh? Oh, of course. Yeah, that makes total sense. These are the kind of brainwaves that make you the Arataki gang's greatest ally. You see, if we can get Guoba-san to teach us the art of shelled organism mind control, we'll be unstoppable. The entire beetle fighting world will be our oyster! Can we stop discussing what special powers Guoba may or may not have? We have to get these crabs back before too long or they'll go bad. And then this whole trip will have been a waste. Right, get a move on, Bullchucker. Shinobu's waiting for you. Also, we want to eat. Huh? Wait, when did we get 2 new people? Oh, compadre! If it isn't the Oni King's right hand. Oh, and of course, the flying lavender... sorry. Sky-cleaving white iron lavender melon. Wait. Oh, man. Don't tell me you saw me lose that beetle fight just now. Oh, so humiliating. Oh, come on. There's nothing to be embarrassed about. Oni Kabuto don't stand a chance against the Geo-Bishop hatchling. Next time, just give it a couple of whacks with your club. But that would defeat the whole purpose. Let me explain. Now, it's no secret that you've kicked a fair share of butt in your time. And from what I hear, that includes some of the biggest, most powerful, and meanest butt around. So how'd you do it, huh? Were you born stronger than your most fearsome foe? No! Do you rock up to every fight believing that your odds of winning are 100%? Of course not. You start with an impossible goal, defeating the unbeatable enemy. And then you do whatever you gotta do to achieve it. Because even you can't know how much potential you have until you push yourself past your limits. That's how you make yourself not just stronger, but stronger than you ever imagined you could be.
Flee the fight once, you'll probably flee the next time. And the time after that. Next thing you know, you're that boring little twerp who never had the guts to put himself out there. Because when you flee the fight, all you're really running away from is the person you could have become. What's gotten into Bullchucker? He actually said something that made sense. For once, Paimon has nothing to argue back. You hear that? Woba's getting hungry. Crystal Tornado's gone now anyway, and your Oni Kabuto won't be ready to fight again anytime soon. So, are you just gonna stand here gawking, or...? Chef-sama makes a good point. We are still far from being worthy enough to seek the tutelage of the mighty sensei, Guoba-san. I have heard tell of a great contest of fine warriors that was once held in this place. We stand on hallowed ground, and the very air we breathe is abuzz with the might of great duelists. I say we set up a ring here and now. I shall summon the mightiest beetle battlers of Liyue, and as iron sharpens iron, we will hone our skills and training with them. Then and only then will we be ready to seek the guidance of Guoba-san. Once we have learned his ways, we will track down that shelled beast and do battle against it once more. Paimon's got a feeling about this, but not actually sure if it's a good one or a bad one. Oh, I'm with you, Grandmaster. Yeah, you're saying the time has come to unveil the plan. This is the moment. It's time for the long-awaited Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp. That's right! There's no time to lose, Oni King. Let's set up the arena. Hey! We weren't done talking to you yet! Ugh, unbelievable. Look at them, not a care in the world. What did they say it was called again? The Arataki... something? Anyway, some sort of beetle fighting tournament, right? I think Hanakato might have mentioned it before. If I wasn't so busy with work at the restaurant, I'd love to take Guoba along and watch. But right now, the top priority is dealing with all these fresh crabs. Come on, let's head back. Shinobu was saying the Arataki gang came to Liyue for her classmates' reunion, right? Won't throwing an impromptu beetle fighting competition interfere with their plans? Well, not much we can do about it except head back to Wanmin and tell Shinobu. Okay. Interessant, Leute. Da gehen wir aber ganz kurz hin. Seit wann ist da eine goldene Truhe? Ich habe da meine Augen gehabt. Meine Augen sind da fast rausgefallen, wo ich diese Truhe gesehen habe. Aber Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich meinen Kopf hin und her geschüttet habe wegen Ito und so alles. Ey. Ich habe das vollkommen vergessen, dass Ito ja ein ganz lustiger ist. Na dann, komm mal her. So. Die Truhe hätten wir, weil hier wird die Arena gebaut. I'll keep this close. So, meine Freunde, damit hätten wir es geschafft. Das Event, das Käferduell geht los. Ich bin mal gespannt, was passieren wird. Natürlich könnt ihr euch ein bisschen vorstellen. Natürlich Arataki-Ausbildungslager zum Flammenpanzer-Käferkampf. Wird natürlich jetzt diese Folge natürlich jetzt auch heißen, weil wir starten ja gerade das Event. Ich bin gespannt, was in der nächsten Folge passieren wird, Leute. Wir sehen uns damit in der nächsten Folge. Euer Masho. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.